Na mtazamaji, dakika chache imebaki kabla ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki kutoka hapa katika mji wa Nairobi. Kwa sasa tunapeperusha matangazo ya upeo wa TV47. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Tuna mengi ambayo tumekuandalia katika chumba chetu cha habari, na mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloe. Lakini kwanza kabisa, kabla sijaanza kukupasha mengi zaidi, wacha tupate vidokezo. Martha Karua afika katika mahakama ya haki ya Afrika Mashariki akitaka matokeo ya uchaguzi wa urais wa Agosti 9 kufutiliwa mbali. I want to say it is quite disturbing to watch the Azimio la Umoja leader, Mr. Raila Odinga, yesterday talk about the economic situation in the country. While we allowed Mr. Odinga for taking his rightful role in the opposition to check the Kenya Kwanza administration, we also asked him to be sincere in his criticism. Wabunge wa Kenya Kwanza wamsuta kiongozi wa Azimio Raila Odinga wakimtaka kukoma kuingilia masuala ya serikali. Sasa tunalala bila kukula. Watoto naenda asubuhi kuenda shule bila kukunywa hata chai. Na wakazi wa Marsabit wanaendelea kuhangaika kufuatia makali ya ukame. Hii ng'ombe hapa maiti ile ziko hapa zaidi ya 200 sababu ya kukosa nyazi walisho maka 4. Baadhi wakitembea mwendo mrefu kutafuta maji. Meli ya upeo wa TV47 kwa sasa inang'oa nanga. Sema nasi kupitia nambari ya rafa 2207 na tovuti www.tv47.co.ke. Pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Live. Moja kwa moja, kinara wa chama cha NAK Kenya Martha Karua amewasilisha maombi ya kutaka kufutiliwa mbali ushindi wa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu uliopita katika mahakama ya haki ya Afrika Mashariki mjini Arusha, Tanzania. Karua, aliyekuwa mgombea mwenza wa Raila katika uchaguzi huo, ametaka mahakama kuamuru uchaguzi huo kuandaliwa upya. Stanley Nyaringita na taarifa hiyo kwa kina. Aliyekuwa mgombea mwenza wa kinara wa Azimio Raila Odinga, Martha Karua amewasilisha kesi katika mahakama ya haki ya Afrika Mashariki kupinga uamuzi wa mahakama ya upeo nchini uliomtangaza William Ruto kama mshindi wa uchaguzi huo na rais wa 5 wa taifa hili. Karua aliwasilisha kesi hii pamoja na mwenyekiti wa shirika moja lisilo la serikali la Muslim for Human Rights, Helef Khalifa, katika mahakama hiyo iliyoko mjini Arusha, Tanzania. Katika kesi hiyo, Karua na Khalifa wameelezea mahakama kuwa uchaguzi mkuu wa Agosti 9 na matangazo ya matokeo hayo ya urais yaliyofanywa na tume ya IEBC tarehe 15 mwezi Agosti yalienda kinyume na sheria. Aidha, wawili hao wameeleza kuwa uamuzi wa mahakama ya upeo uliotolewa tarehe 5 mwezi wa Septemba na ule uliotolewa kwa kina tarehe 26 mwezi Septemba haukufanyika kulingana na sheria. Karua na Khalifa wanataka uchaguzi huo urais kurudiwa na kutekelezwa kwa njia iliyo sawa. Aidha, wawili hao wanataka walioshtakiwa, miongoni mwao Rais William Ruto, naibu rais Rigathi Gachagua na tume ya uchaguzi ya IEBC, kutoa fidia kufuatia hasara waliopata. Aidha, wanataka mahakama hii kuamuru washtakiwa kuweka mikakati itakayozuia unyanyasaji wa haki za walalamishi ili kuzuia uchaguzi halali siku za usoni. Mwezi wa Septemba mwaka huu, Martha Karua aliahidi kuwa atachukua mkondo wa kutafuta haki kwingine baada ya uamuzi wa mahakama ya upeo kutangaza ushindi wa Rais William Ruto. I'm actually considering whether to travel on a hot air balloon to the East African Court just to discuss that judgment. Hii si maono ya Azimio. Now it's me as a Kenyan, because also I'm entitled as an individual. So it's something I'm quite considering. Na mtazamaji, na hayo ya kijiri ni kwamba kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amepuzilia mbali uwezekano kujiunga na serikali na kufanya kazi na Rais William Ruto, akisema atasalia upinzani ili kuikosoa na kushinikiza serikali ya Kenya Kwanza kutimiza ahadi zake kwa Kenya. Kalonzo alikuwa akizungumza kwenye hafla ya maziko ya marehemu Miriam Munini, mamake seneta wa Makueni Daniel Maanzo, katika eneo la Kadhonzweni. Hii ni baada ya aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko kumtaka Kalonzo kujiunga na serikali. Lakini kwa mjomba yangu hapa ningependa kumwambia, wachana na dynasties. Wewe unaweza kuwa the next president of the Republic of Kenya. Hawa ndugu zangu hapa wanakuogopa, hawatakwambia ukweli.
Na sisi viongozi wa Ukambani, kuanzia Alfred Mutua na wengine, kiongozi yoyote yule atasimama kuwania kiti cha urais kabla Stephen Kalonzo Musyoka, atalaniwa na Mwenyezi Mungu. Sisi tuko nyuma yako, tuko tayari kukusupport. Mimi nakuomba tafadhali mheshimiwa, kuja kwa serikali tusaidie hao watu wetu. Bara, I am sure wewe ukiwa karibu pale utakuwa the next president of the Republic of Kenya. Sasa kijana yangu umemsikia sio? Hatuwezi kumwacha, bado kuna some panel beating. Sasa tunakutuma Mike Sonko kwenda mwambie rafiki yako William Ruto aondoke njiani. Si namna hiyo? Aondoke njiani, ama sivyo nao si musikombanisho wa Kenya kusema dynasties. We are all the same. Sisi tumesema tumekubali utafanya kazi kama wapinzani, loyal opposition and serious opposition. Hatuna ubaya na ndugu yetu William Samoei Arap Ruto is my younger brother and he knows it. And he knows mambo ikifika kikiumana aondoke. Na mtazamaji, ndivyo hali ilivyokuwa kule maeneo ya Ukambani. Na hayo yakijiri, Rais William Ruto ameahidi kuhakikisha uhuru wa idara za serikali na kuhakikisha kuwa zinajisimamia kifedha. Akizungumza alipozindua ripoti ya utendakazi wa idara ya mahakama, Rais Ruto amewasuta viongozi wa upinzani akiwataka kukoma kuingilia masuala ya serikali. Aidha, Jaji Mkuu Martha Koome amesema kwamba mahakama ina mpango wa kuhakikisha kwamba wanapunguza mrundiko wa kesi mahakamani. The low budgetary allocation has affected critical projects and activities. It is with this in mind that I gave the undertaking, and which I repeat, to enhance annual allocation to the judiciary for the next 5 years in an effort to mitigate the opportunity cost of accrued shortfalls. And since we have the other arms of government represented here, we have committed to increase the budgetary allocation to the judiciary by 3 billion shillings every year to make sure that we build the necessary infrastructure. Having witnessed the revolutionary potential of the Small Claims Court over the last 1 year, we project that if we have in place 100 small claims courts operationalized in the country, this will mark a turning point for the efficiency of the justice sector. In fact, if we get adequate support, we think of having a night shift operation, what the governor was talking about, with some adjudicators sitting from 5 p.m. to 8 p.m. in Nairobi and Mombasa cities, which would be a first for any public sector institution in Kenya and regionally. I want to confirm here today that the President, our boss, in his wisdom, has placed the function of coordinating independent offices and constitutional commissions in my office, not for the purpose of interfering with whatever you do, but for the very purpose of providing a facilitative and supportive role to your work. Kidogo kwa mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Bungoma ambapo wagombea wa kiti cha useneta katika kaunti ya Bungoma hii leo wamekutana na maafisa wa tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC tawi la Bungoma ili kuweka mikakati ya kufanikisha shughuli hiyo inayotarajiwa kufanyika tarehe 8 Disemba. Waniaji 9 wanakimezea mate kiti hicho, na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Wanji Sostin, baadhi ya waniaji wametishia kuwasilisha kesi mahakamani kupinga hatua ya wapinzani wao wanaodai walianza kampeni mapema. Kinyang'anyiro cha useneta kaunti ya Bungoma kimeshika kasi. Hii leo waniaji wa useneta kaunti hiyo wameandaa mkutano na maafisa wa tume ya uchaguzi IEBC kuweka bayana ni vipi shughuli hiyo itakavyoendeshwa. Afisa mkuu wa tume hiyo Grace Rono akitaja kuwa kwa tayari kwa uchaguzi huo mdogo. 7 candidates came out of the 9 whom we expected, and we've had a very successful session. We have even issued them with the forms and also the regulations
of which they are going to return the forms on the 10th and 11th of this month, so that we shall be able to get to know who will be our candidates. Tuko tayari, tunaenda kama mgombea huru, ninaenda kukusanya zile sahihi zinahitajika, na natarajia ifikapo Alhamisi au Ijumaa, kulingana na ule wakati nitakuwa nimepewa, basi nitafika hapa na kuweza kuidhinishwa. At the moment needs to ensure that you have somebody who can debate for good allocation of the monies to come to the county at the right time. As we speak, Bungoma is the number 3 or number 3rd county in the country, yeah? But do we get a fair allocation of resources? I think that's the question that we need to ask. Wawaniaji wamehimizwa kuhubiri amani kabla, wakati na hata baada ya uchaguzi. They should also hold peaceful campaigns, because we had successful election during the general election, and we had a lot of peace in Bungoma. Mmoja wetu atakuwa seneta wa kaunti ya Bungoma. Kwa hivyo sote ni muhimu ya kwamba tukaweze kufanya campaign za amani. Hata hivyo, wawaniaji wametaka tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC na sekta ya usalama kuwa na usawa katika kinyang'anyiro hicho. I've seen so many people have been starting campaigning before time. So that's a question I want to know, why and how these people are crowding themselves campaigning, and yet it was not a due time for them to start campaigning, right? So I think that's a major thing that I need to focus on that. I'm waiting to confirm by the returning officer. Kivumbi hiki kinatarajia kutifuka mnamo tarehe 8 Disemba, kikiwa kimevutia waniaji 9, Wafula Wakoli wa Ford Kenya, aliyekuwa mbunge wa Kandoi Wafula wa Munyinyi wa chama cha DAPK, Robert Sifuna wa Roots Party, aliyekuwa mbunge wa Bumula Mwambo Mabonga anayewania katika tiketi ya chama cha UDA, Daktari Busolo Simiyu wa Vibrant Democratic Party, Jacob Machacha wa UDP, Enoch Makoha, Julius Masinde na Rayton Munoko wakiwa waniaji huru. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Mbali na hayo, mtazamaji, wakazi wa kaunti ya Marsabit wameendelea kuhangaika kufuatia ukame unaoshuhudiwa eneo hilo. Idadi kubwa ya wafugaji wamepoteza mifugo wao ambao ndio kitega uchumi katika jamii hiyo ya wafugaji, hali ambayo imezidisha madhila wanayopitia wakati huu. Mwandishi wetu wa Marsabit Michael Kwena amezuru maeneo bunge yote ya kaunti hiyo na kuandaa makala haya maalum. Kila jina Marsabit linapotajwa, taswira ya ukame na hali ngumu ya maisha ndio hujitokeza kilini, kwani kaunti yenyewe imekuwa ikiripoti majanga kila mwaka. Kwa wakati huu, ukame unaoendelea kuripotiwa nchini umeonekana kuikabili kwa kiwango kikubwa kaunti hii, ambayo ndio kaunti kubwa zaidi nchini. Maeneo bunge yote hapa Marsabit, ikiwemo Saku, Laisamis, Moyale na Hor Kaskazini, yote yameathirika na makali ya ukame. Mifugo katika maeneo haya yote imeendelea kuangamia, huku wakazi wakilazimika kusafiri mwendo mrefu kutafuta maji ya kukata kiu chao na kuwanywesha mifugo waliosalia, kwani vidimbwi vingi tayari vimekauka. Familia nyingi hapa Marsabit kwa wakati huu haziwezi kumudu gharama ya juu ya vyakula na hivyo kulazimika kulala njaa. Safari yangu inaanzia eneo bunge la Laisamis. Hapa ni eneo la Malgis, mojawapo Na mtazamaji, kunradhi kwa taarifa hiyo kuhusiana na makali ya baa la njaa ambayo imezidi kuathiri maeneo ya kaskazini mwa nchi. Bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo tutakupasha kwa mapana na marefu mwendo wa baadaye. Kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwenye tovuti www.tv47.co.ke na pia vile kwenye mtandao wa Facebook ambayo ni TV47 Live. Kwa mtandao wa Twitter unatupata kupitia @TV47ke, ambapo kwa sasa tunazidi kupeperusha matangazo ya upeo wa TV47. Kumbuka katika taifa la Kenya kumekuwa na baa la njaa ambayo imezidi kuathiri wananchi wengi kutoka maeneo tofauti tofauti. Hebu tusikilize habari hii ya Michael Kwena kutoka maeneo ya kaskazini mwa nchi. Kila jina Marsabit linapotajwa, taswira ya ukame na hali ngumu ya maisha ndio hujitokeza kilini, kwani kaunti yenyewe imekuwa ikiripoti majanga kila mwaka. Kwa wakati huu, ukame unaoendelea kuripotiwa nchini umeonekana kuikabili kwa kiwango kikubwa kaunti hii,
ambayo ndio kaunti kubwa zaidi nchini. Maeneo bunge yote hapa Marsabit ikiwemo Saku, Laisamis, Moyale na Hor Kaskazini yote yameathirika na makali ya ukame. Mifugo katika maeneo haya yote imeendelea kuangamia, huku wakazi wakilazimika kusafiri mwendo mrefu kutafuta maji ya kukata kiu chao na kuwanywesha mifugo waliosalia, kwani vidimbwi vingi tayari vimekauka. Familia nyingi hapa Marsabit kwa wakati huu haziwezi kumudu gharama ya juu ya vyakula na hivyo kulazimika kulala njaa. Safari yangu inaanzia eneo bunge la Laisamis. Hapa ni eneo la Malgis, mojawapo ya maeneo ambayo yameathirika na hali mbaya ya ukame katika kaunti ya Marsabit. Mamia watu haswa wafugaji wanakimbilia hapa kupata maji kwa mifugo yao ambao wameathirika na hali mbaya ya kiangazi. Ni katika kidimbwi cha Laisamis ambapo nakutana na mama Angeline Lekelele akiwa amepanga foleni ya kuanywesha mbuzi wake maji. Mama huyu amekesha hapa usiku kucha kuhakikisha hakuna yeyote atakayemtangulia kupata maji. Binafsi amesalia na mbuzi 6 tu kati ya 30 aliyokuwa nao mbeleni, kwani 24 wameangamia kutokana na makali ya kiangazi. Jana nilikuja kulala hapa, mbuzi kaletwa na mtoto wangu. Kwa sababu ndo nichunge kisima, ndo mbuzi asikose maji. Hali hii si tofauti na ile inayoshuhudiwa eneo la Kargi. Wakazi wengi wanategemea vyakula vya msaada kwa wakati huu. Tunakutana na mama hao Saado akiwa kwenye shughuli zake za kinyumbani. Yeye ni kati wa wakazi ambao wamebahatika na kuorodheshwa miongoni mwa watakaopokea fedha kutoka shirika moja la kijamii. Mama Saado atalazimika kuwagawia wanakijiji wengine chakula, kwani hali yao pia sio nzuri. Tumepatiwa mwezi uliopita ilikuwa 9,000. Hiyo 9,000 ni ya chakula. Hiyo chakula hata pengine haiwezi fika hata kwa mwezi, mpaka tena ile nyingine tuongoje wakati ile nyingine inatufikia. Kwa sababu hiyo chakula ukileta nyumbani lazima kuna wengine hawajakuwa beneficiary ya hiyo chakula, ya hiyo pesa. So lazima utagawane wengine tena kwa sababu maskini tena iko. Hapa niliko ni eneo la Kargi, eneo bunge la Laisamis katika kaunti ya Marsabit. Makumi ya watu wamelazimika kuondoka kutokana na hali mbaya ya ukame unaoshuhudiwa wakati huu. Mifugo wengi pia wanaripotiwa kufariki dunia kutokana na hali mbaya ya kiangazi kinachoshuhudiwa wakati huu. Wakazi wengi katika kaunti ya Marsabit wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula, hali ambayo imewalazimu kutegemea misaada ya kiutu kutoka mashirika ya kijamii. Takwimu kutoka mamlaka kukabiliana na majanga nchini NDMA katika kaunti hii inaonyesha kuwa angalau watu 250,000 wamo katika hitaji kubwa la msaada wa chakula. Kwa misimu 4 mtawalia, kaunti ya Marsabit haijapokea mvua na maeneo mengi kwa sasa yamo katika hali mbaya ya kiangazi. Kijijini Parkishon, eneo bunge la Saku, tunamtembelea mama Zainab Leruk. Safari yetu nyumbani kwake angalau inampa matumaini, na kwa leo moshi utatoka jikoni mwake. Hapa ni nyumbani kwa mama Zainabu, eneo la Parkishon katika eneo bunge la Saku. Tunajumuika naye angalau kukata kiu cha chai ambacho kulingana naye imekuwa ni safari, kwani wakazi wengi katika eneo hili hawawezi kumudu gharama ya sukari na majani chai pamoja na maziwa. Zainab anahangaika na wanawe kupata chakula kwa wakati huu, na mara nyingi analazimika kulala njaa kama anavyoeleza hapa. Sasa hata tunalala bila kukula. Watoto naenda asubuhi kuenda shule bila kukunywa hata chai. Simulizi yake na mwenzake Hagiso Galhaile ndio hali halisi ya maisha ya maelfu ya wakazi wa Marsabit ambao wanakabiliwa na hali mbaya ya ukame. Iko shida ya njaa na maji, na hata ng'ombe kupeleka soko unakosa bei, unarudisha nyumbani. Sasa hata hiyo ng'ombe kukufa, tunachinja, tunakarangia watoto, tunachemsha tu na maji unapatia. Hapa njelali hakuna maji baga mtu nakula, mtoto hakuna maji, baga na sabisha nguo hakuna, chakula hakuna. Wale ya Mungu tu hapa katikati. Dhiki ya ukame hapa Marsabit imeathiri kwa kiwango kikubwa sekta ya elimu na afya. Boya Ali Galgalo ni mkazi wa Maikona katika eneo bunge la Hor Kaskazini. Maana yake ukame unasidi tena, hujanyesha. Hata mvua ikinyesha, watu hawezi kula nyasi kama mbuzi. Naona mfugo sasa ilisha. Hata ikinyesha siku ya leo,
watu hawezi kula nyasi kama mfugo. Unaona, lazima wanahitaji chakula kama maziwa, kama nyama. Hiyo mfugo sasa amisha. Watoto walio na chini ya umri wa miaka 5 wameendelea kutaabika, huku visa vya utapiamlo vikiripotiwa kuongezeka maradufu. Idara ya afya Marsabit imesajili visa 8627 vya utapiamlo, kati yao 1239 wakiwa katika hali mbaya zaidi. Mshirikishi wa NDMA katika kaunti Mustafa Parkolo amesema upungufu wa chakula majumbani umechangia hali hiyo kuendelea kuwa mbaya. And we have also issues on malnutrition rates arising from lack of food intakes within the household, mostly affecting the under 5 children and pregnant and lactating women. Katika eneo bunge la Moyale, eneo la Dabel, mifugo wanaendelea kuangamia, huku wakazi wakiwa wamezama katika lindi la umaskini. Abdi Bonaya ni mzee ambaye anakadiria hasara maelfu ya pesa baada ya ng'ombe wake kuangamia. Kwa hivyo hii ng'ombe hapa maiti ile ziko hapa zaidi ya 200 sababu ya kukosa nyazi walisho maka 4 ardhi hii hajapata mvua, na ile chakula ambayo walikuwa wanategemea yote inakosekana. Serikali imekuwa mbioni kusambaza chakula cha msaada kwa wahanga wa baa la njaa, japo msaada zaidi unahitajika. David Saruni ni naibu kamishna wa Marsabit ya Kati. Tumeendelea pia kuona kuwa kuna mifugo ambayo imeendelea pia kudhoofika kwa sababu ya kukosa lishe na kwa sababu ya ukame, na pia serikali pia inafanya juhudi na wakishirikiana na washikadau wa NGOs kwamba kuleta misaada ya chakula hata pia kwa mifugo. Wafugaji katika kaunti hii wanalazimika kutembea kilomita kadhaa wakitafuta maji kwa mifugo wakati huu. Makali ya ukame hapa Marsabit yanaendelea kuangamiza maelfu ya wakazi ambao kwa wakati huu wanalazimika kuondoka hapa angalau kuenda katika kaunti jirani kutafuta hifadhi. Hili wanasema kwamba watarejea baada ya hali kukuwa shwari. Michael Kwena, TV47 katika kaunti ya Marsabit. Na mtazamaji, na hali hiyo ikiendelea kushuhudiwa katika maeneo ya kaskazini mwa Kenya, japo Wakenya wanaendelea kushuhudia makali ya ukame, matumizi ya visima mitarafu kujikimu kutokana na baa la njaa imewafaa pakubwa wakulima katika eneo la Naivasha katika kaunti ya Nakuru, huku sasa ikidhihirika wazi kuwa wakulima wanapaswa kukumbatia kilimo cha unyunyiziaji maji. Mwanahabari wetu Willy Dennis Njiru ana taarifa hiyo kwa kina. Eneo la Moindabi vitongojini mwa mji wa Naivasha sawia na maeneo mengine nchini yameshuhudia kiangazi kikali, japo kwa mkulima Judy Wangeshi mambo ni tofauti baada ya kunadi kilimo kwa kutumia maji ya kisima. Utaweza kuona mtu amepanda eka 100 ya mahindi yote imepotelea bure. Na sasa ukichubua maji 130, alafu uinstall pump, alafu uweke stima, hiyo ni kama gharama ya 3 million only. Hiyo utakuwa umefanya piping, umeshubua maji na shamba sasa inakuwa ni wewe tu kuicontrol maji. Kwa hivyo siku yote ukitaka kupanda for 3 times kwa mwaka utapanda. Judy akihoji kuwa nchi hii ina rasilimali ya kutosha ili kujitosheleza vikamilifu kwenye kilimo kinachotegemewa kwa pato la serikali kwa zaidi ya 60%. Udongo ya Kenya ni very fertile sana, na imagine kama Egypt, kama Israel wanabebaga mchanga na magunia wanaenda kupanda kwa mawe na wamepata chakula ya kutosha. Ni kitu ya aibu sana kwa sisi wa Kenya kuomba chakula tukiwa na udongo ulio mzuri hivi na tukiwa na maji underground, na si ati ni kazi gumu kuitoa kuileta juu. Uhaba na bei ya juu ya vyakula nchini kwa sasa, ikiwemo ukosefu wa lishe kwa mifugo, akitaja kuwa hili linaweza kuzikwa kwenye kaburi la sahau. Na ni mzuri tuanze exportation vile tulifanya zamani, tuwe tuki-export mahindi, tuki-export cabbage, tuki-export vegetables, vitu mingi, na tununuliwe mashini za kudry hizi chakula. Ndio kukiwa na kiangaza tufuguliwe hapa Naivasha pahali ya kudry hizi chakula.
ndio tuweze kudrai chakula watu wasikuwe na njaa. Ikizingatiwa jitihada za Rais William Ruto za kuimarisha sekta ya kilimo, mkulima huyu akiomba rais nafasi ya kuwa mbaharia kwenye mradi uliosambaratika wa Galana Kulalu ili kutosheleza kilimo nchini. President mara ingine tu unipe chance niwe manager wa Ungana Kurana. Ni manage uone vile nitaimanage na Kenya watashiba chakula. Hiyo kazi tu nipe this chance. Mimi ni mama boga, mimi ni hustler, but sitakuwa hustler that time. I will be full manager, managing Ungana Kurana vile na manage shamba yangu ya Moidabi na unaiona vile iko smart. Try me this and Kenya will never go hungry again. Under my management, under my control of Ungana Kurana. I promise you. Mwito ukitolewa kwa walio na mashamba makubwa kushabikia kilimo cha unyunyiziaji maji ili kuondolea taifa hili dhiki ya chakula. Mambo ya njaa Kenya itaweza kuwa past tense tukichukua jukumu kama vile mimi nimechukua, na mimi niko serious, na mimi hata sidali wa Kenya wakiwa hawana chakula. Bila shaka hili ni dhihirisho tosha kwamba nchi hii ni nchi yenye rutuba, na endapo tutapata maji ya kutosha, basi kilimo kitakuwa shahiri na tutazika uhaba wa vyakula kwenye kaburi la sahau. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka eneo la Moindabi, Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mie ni Willy Dennis Njiru. Na mtazamaji, na tukiachana na taarifa yake Willy Dennis Njiru kutoka maeneo ya Naivasha, visa vya wizi wa mifugo na ujambazi katika eneo bunge la Tiati katika kaunti ya Baringo huenda vikazikwa katika kaburi la sahau baada ya vijana kutoka eneo hilo kukumbatia mpango wa masomo ya kiufundi ambayo itawezesha kujikimu kimaisha. Laki Heriano na taarifa hii kwa kina. Ni katika eneo bunge la Tiati, kaunti ya Baringo. Eneo hili limegonga vichwa vya habari kwa muda mrefu kufuatia wizi wa mifugo na mauaji ya kiholela, matukio ambayo huenda yakatupa katika kaburi la sahau. Katika tamaduni za wakazi wa eneo hili, kesi za wizi wa mifugo husuluhishwa na wazee wenye busara kwa manufaa ya wakazi na mifugo wao, lakini hili limechangiwa pakubwa katika kuendeleza huluka hiyo, huku makumi ya watu wakipoteza maisha yao kufuatia hilo. Lakini mambo huenda yakabadilika kufuatia ujio wa wakfu wa ujuzi Manyatani ambao umeanza kutoa mafunzo kwa jamii ya wafugaji hususan vijana kwa madhumuni ya kuhakikisha wanajinufaisha kimaisha, vijana 59 wakinufaika na mpango huo, kama anavyosimulia msimamizi wa wakfu hiyo Peter Nguno. Institution that polytechnics takes the trainers to villages so that they can train youths and women on vocational skills. Today we are here in Iruko Community Conservancy, whereby 59 youths and women are graduating in 3 different courses that includes hairdressing and beauty therapy, tailoring and dressmaking, and also motorcycle repair and maintenance. Aidha, mpango huo pia utawafaa vijana kutoka mashariki mwa kaunti ya Baringo bila kuacha nje vijana kutoka eneo la Pokot Mashariki. James Lepatole, mfugaji kutoka eneo la Komolion, anasema vijana eneo hili wanapaswa kukumbatia masomo hayo ambayo yatawasaidia kukimu maisha yao. Vijana ni wengi, hawana kazi, tumekaa tu kwa manyata, hatuna kazi nyingine ya kufanya. Sasa ninaomba tu hao wakuje walete hata miradi ingine tofauti, hata kama si wakuje watufunze pale kwa manyata, ndo tujue pia sisi kazi ya mikono yetu na tufaidike nayo. Sijasoma, sijaenda shule yoyote, na ujuzi Manyatani wakanielimisha. Sasa nitapata certificate na nimeelimika. Faith Lomeni ni mama wa watoto 3 na ana umri wa miaka 25. Anahoji kuwa hajawahi fika shuleni, ila kujihusisha na masuala ya ususi utamfaidi yeye na jamii yake. Tangu niende nifungue salon, niendeleshe na maisha ya watoto wangu itakuwa kama vile nitabadilika na nitasonga mbele. Mimi nashukuru tu hii community ya NRT, muendelee mtuongezee hizi makoses, hao wenye hawajasoma na wenye walisoma wapate kwenda mbele, maisha yao isikue kama vile. Nikiarifia TV47, naitwa Laki Heriano.
Tukiachana taarifa hiyo la kiheriano, kwingineko ni kwamba mrengo wa Kenya Kwanza ukiongozwa na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah umemsuta vikali kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga, ukimtaka kuwa mkweli wakati wa kukosoa serikali. Kadhalika wamemsuta kuwataja waliohusika na mauaji ya kikatili kwa Wakenya badala ya kuwatetea wahusika ambao wanaendelea kufichuliwa na serikali ya Kenya Kwanza, huku wakisisitiza kuwa Raila alichangia pakubwa katika kuzorota kwa uchumi wa taifa. Elizabeth Mutuku na mengi zaidi. Siku moja baada ya kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga kutetea aliyekuwa mkurugenzi wa upelelezi wa jinai George Kinoti, wana Kenya Kwanza wakiongozwa na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah wamemshambulia vikali, wakimtaka kuwafichua waliohusika na mauaji ya kiholela kwa Wakenya. Killings that happened in this country, or is he saying that they did not happen? Is he telling us that it is a vindictive agenda that is targeting specific current and past state officers? Does Mr. Odinga know who these state officers are? And that's what we're asking Mr. Odinga. If you know who these current or former state officers are, who may have been involved in extrajudicial killings, the right thing for you to do is not to castigate government for investigating, is to walk to the investigative authorities, relay the information you have. Sasa ni kukosoa watu wengine hapa na pale, wanatafuta udhuru. Sasa wameanza mambo ati kunafanya uchunguzi juu ya mambo ya mauaji ya kiholela, lakini vile vile wanafanya wanabagua. Kuna wale wengine ambayo wanapatia hao msamaha, lakini wale wengine ambayo wanalenga, wanajaribu kuangamiza hao watu. Kadhalika wana Kenya Kwanza wanasema kuwa serikali ya Rais Ruto haitokoma hadi pande wahalifu hao watakapowekwa ndani. Kutoka Azimio yeye anaona kwamba hayo ni makosa na anaeleza kwamba pengine ni kisiasa. Tunamwambia leo hivi ya kwamba serikali hii itaenda kila mahali kutafuta yule ambaye alikuwa anaongoza kikosi cha kuua Wakenya kiholela. Mauaji ya kiholela yalitekelezwa na kila Mkenya anajua, vyombo vya habari vilitangaza. Kuhusiana na masuala ya uchumi, Kenya Kwanza inadai kuwa Raila alihusika pakubwa katika kuzorotesha uchumi wa taifa kupitia handshake, kwani hakujukumika katika kupiga msasa serikali kama upinzani, na kuwa serikali ya Ruto itajenga taifa. NARC came into power after a 24-year reign of the late retired President Daniel Moi. Ironically, it only took less than 5 years for the handshake-led government to sink the country's economy into a bottomless pit that now the Kenya Kwanza administration is crawling out of. And Odinga wants to draw parallels between these two. How do you compare 24 years to less than 5 years of economic mismanagement? Yours, Mr. Odinga, was oversighting a high-stakes criminal enterprise. Aidha, Raila kwa upande wake ameendelea kukosoa Rais Ruto kwa kile anasema kwa Wakenya na haswa eneo la Nyanza halistahili kubaguliwa kwa maendeleo, kwani wanalipa ushuru sawa na maeneo mengine nchini. Sema hatutaki kuona kama kuna ubaguzi katika ajira katika taifa letu la Kenya. Pembe zote za Kenya mpaka ishirikishwe katika serikali. Tumeona kama kuna ubaguzi kwa upande ya ajira. Serikali inabagua eneo zingine ya taifa letu ati kwa sababu ya kisiasa, na hiyo si mzuri. Manake ushuru inatolewa na Wakenya wote katika pembe zote za Kenya. Kuna wale wengine ambao wanatoa ushuru na wengine hawatoi ushuru. Kama wewe una shida na Raila Odinga, angalia Raila ana kwa ana, lakini hapana dhuru wengine kwa sababu ya Raila. It's collapsing. We cannot have a government which, when it comes into place, when a government is put in place, the next thing the government is doing is to victimize the former officers. People will be scared. They will not work for government. Tomorrow Ruto will be out. We don't want to victimize these officers. Let him not victimize Kinoti. Let him not victimize Matiang'i, because I know the target is not those young men who have been arrested. The target is Kinoti and the target is Matiang'i, and we know it, we hear it from them. These guys did their job.
Let them go and rest. You also have your government in place, but you should remember that if there was police killing, you are also deputy president in that government which was killing people. So you cannot run away from blame. The president was there, you are his deputy, and all officers of the state must take responsibility. Beth Mutuko, TV47, Nairobi. You are watching TV47, the home of untold stories. Do you dream of working in Germany? How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, Naam, karibu tena mtazamaji, nizidi kupasha mengi zaidi katika meza yetu ya habari. Madereva wa magari ya usafiri wa umma haswa wa masafa marefu wamekashifu mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA kwa kile wamesema ni kutowahusisha katika mchakato wa utumizi wa vidhibiti mwendo halali vilivyo na uwezo wa kuweka data ya kutumia baadaye wakati ajali inapotokea. Hata hivyo, mkurugenzi mkuu wa mipango NTSA Samuel Musumba amesema kuwa amewahakikishia kuwa vidhibiti mwendo za kisasa ni bora zaidi na kwamba wanaendelea kufuatilia kasi za magari. There should be fair playground for everyone. Right? Zikiwa zimesalia wiki chache kabla ya sherehe za Krismasi ambapo Wakenya usafiri mashinani, wamiliki wa magari na madereva wamelalamikia mamlaka ya usalama barabarani kwa kutoa vidhibiti mwendo wanavyosema haifadhi data. Mkurugenzi mkuu wa Meru Sacco Murimi ambaye anasema kwamba swala hili limekuwa tatizo katika sekta ya usafiri. But to find that this governor was not transmitting the data. Simply because the provider was not loading airtime for it to transmit.
but will have suffered the consequence, because the thing is that it is true, it is not transmitting data. That's the fact. And if you go back to the budget, is that it was not transmitting data and were charged for that. Mkurugenzi wa idara ya mipango NTSA Samuel Musumba amepinga kauli hiyo, akisema kwamba changamoto imekuwa ikishuhudiwa wakati mwingine na kwamba swala hilo uangaziwa kikamilifu. Kinachofanyika hivi sasa, na ni kawaida ya teknolojia yote mpya inapokuja, unakuta kuna makosa madogo madogo. Unakuta labda kuna ile delay ya data, kuna mambo madogo madogo. Changamoto hazikosi katika system yote ya kiteknolojia. Hakuna teknolojia ambayo utaipata iko 100% vile. Hayo ya kijiri, wahudumu wa matatu wanashikilia kwamba wakati wa kuanzishwa kwa vidhibiti mwendo hawakuhusishwa ipasavyo, wakitaka swala la vidhibiti mwendo kuangaziwa upya. Tulikuwa tunaintroduce speed governor, hatukuambiwa vyenye zitakuwa zinatumiwa. Lakini tuliambiwa hiyo speed governor inasoma mpaka kwa NTSA. Na kulikuwa na participation yote, hakuna mtu ambaye aliachwa nje. Wanajua kabisa. Hizi kampuni zimechukuliwa nyingi kwa sababu hakuna vile utapea kampuni moja ifanye kazi hii. Itakuwa kidogo hapo tunaanza kulaumiwa tena, ilikuwaje mkachukua tu kampuni moja. Mwaka 2019 kampuni 20 zilipewa ruhusa ya utoaji huduma za vidhibiti mwendo. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Kwingine kwa mtazamaji ni kwamba huku idadi ya maambukizi ya corona ikizidi kuongezeka, washikadau katika sekta ya afya kutoka muungano wa maafisa wa kliniki KUKO sasa wanapendekeza kurudishwa kwa baadhi ya mikakati iliyowekwa ili kudhibiti msambao wa corona. Wazo hili linaibuka siku moja tu baada ya shirika la afya duniani kuweka bayana kuwa ongezeko hili linasababishwa na hatua ya baadhi ya mataifa ulimwenguni kulegeza kamba katika kutekeleza mikakati hiyo. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno alizungumza na mkurugenzi mkuu katika muungano wa maafisa wa kliniki George Gibore na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mkurupuko wa virusi vya corona humu nchini takriban miaka 2 iliyopita iliathiri pakubwa sekta ya uchumi na afya. Ni janga lililobadilisha mtazamo wa maisha ya kawaida, huku vikwazo kama kafyu na karantini vikiwekezwa ili kudhibiti msambao wa virusi hivyo. Vikwazo hivi viliwaumiza sana Wakenya, na pindi tu vilipoondolewa Wakenya walipata tabasamu. Ila huenda furaha hiyo ikabadilika kuwa karaha iwapo Wizara ya Afya itaangazia baadhi ya mapendekezo kutoka washikadau wa sekta ya afya nchini na ulimwenguni. We have a new government. They must actually look on how to do things differently. Because we cannot continue doing the same thing the same way and expect a different result. Daktari George Gibore ni mkurugenzi mkuu katika muungano wa maafisa wa kliniki nchini, na sasa anapendekeza kuwa ni jambo la busara iwapo serikali itakaza kamba ili kudhibiti msambao wa virusi vya corona. So the reason why we need actually to call on the government to ensure that they need to revisit and get to see how to enforce the containment measures and avoid the resurgence of these cases. Idadi ya maambukizi ya virusi vya corona inazidi kuongezeka, huku idadi ya maambukizi ikifika 8% katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Hii ni baada ya watu 88 kuambukizwa virusi hivyo kutoka sampuli 1000. Mtazamaji, kunradhi kwa taarifa hiyo kutokana na hitilafu kidogo ya taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba Kenya imepiga hatua kubwa katika juhudi za kupambana na virusi. Hata hivyo, idadi ya waathiriwa inazidi kuongezeka, huku vifo vingi vikitokana na kutokomeza dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi ARVs, hali inayoletwa na unyanyapaa uliokithiri. Mwanahabari wetu Biti Zwatale amechora taswira kamili ya jinsi taifa linakabiliana na virusi hivyo. Taifa la Kenya limeshuhudia mafanikio makubwa katika kukabili ugonjwa wa ukimwi katika muongo uliopita, na hivyo basi kuboresha maisha ya waathiriwa wa virusi vya ukimwi. Hata hivyo, pengo kubwa bado linashuhudiwa kutokana na unyanyapaa ambao umepelekea wagonjwa wengi wa ukimwi kutomeza dawa za kupunguza makali ya ugonjwa huo. Watu wameanza kushindwa kunywa dawa. Na hiyo point tunapata watu wengi wanaumia cause most of them that's why they are dying.
Because free HIV have never killed anyone. Vitu zitakuwa ni after defaulting the medication, hiyo opportunistic infections zenye zitakuja after sasa wewe mwenyewe umedefault. Mary, sio jina lake halisi, aligundua kwamba alikuwa na virusi vya ukimwi alipokuwa katika darasa la 6, asijue kwamba alikuwa na virusi tangu kuzaliwa kwake. Okay, nilizaliwa nayo but nilifind out 2013. Dawa natumia ni ya HIV. So ilikuwa after a lady amekuja kutueducate about HIV. Then akaonyeshana the same drug I normally take. Ubaguzi aliopokea kutoka kwa jamii iliyomzunguka ilipelekea Maria kuasi dawa zake ili angalau ajihisi kama mtu wa kawaida, lakini majonzi yalimkuta pale ambapo alipogonjeka nusura afe. So hata haikutake long baada ya kukataa dawa nikagonjeka. Sasa time niligonjeka it was like either nikunywe ama nikufe. Kutangamana na Tony kupitia mtandao wa TikTok ulimfumbua macho, naye akaona kwamba wapo wengi wanaokabiliana na virusi vya ukimwi. Kando na kuwa mkakamavu, Mary alipokea wosia wa kuipa afya yake kipaumbele na kuanza tena kumeza dawa za kupunguza makali ya ugonjwa huo. Sasa siku moja nikaingia TikTok nikapatana na Tony. So I was like, huyu anameza in public na mimi sina hiyo courage. Bado nikaanza kumeza dawa sasa ile full. Hatua iliyozaa matunda pakubwa. Sijagonjeka, yani nilikuwa nakaa 2 months nagonjeka 2 months. Yani sikukuwa nakaa for long. Hadi watu walikuwa wanaanza kushuku kwani unakuanga na shida gani? Nasema ulcers tu. Kugonjeka then I was weak. Sometimes unapata sina appetite. But since nikutane naye na kula kila kitu then sikuwa nakunywa maji. Kusema kweli Tony ndiye amefanya nikunywe maji. Tony huwa anatuadvise kunyweni maji. Nilipomuuliza Tony, ambaye pia alizaliwa na virusi, sababu yake ya kuamua kuweka hadharani hali yake, alinieleza kwamba idadi ya vijana wanaoishi na virusi hivyo imeongezeka kwa kiasi kikubwa, huku idadi kubwa ikisusia kunywa dawa na hivyo basi kuhatarisha maisha yao. Nitumani kuje public ni venye kumekuwa na defaulters wengi kwa mahospitali. Mahospitali zina report many cases ya watu kudefault on ARVs. We as the youth tunapimana macho. Unapatana tu na mtu hutaki kujua status yake. Wengine wetu tunaangalia tu mtu physically. You don't want to know maybe ako positive, ako negative, ako aje, kama ako na STIs, you don't want to know. So tunapimana na macho through physical appearance. Daktari Opondo kutoka hospitali ya RFH tawi la Komarok ananieleza kwamba viwango vya virusi hupungua na kupunguza usambazaji kwa kiasi kikubwa pale ambapo mwathiriwa anaikubali hali yake na kumeza dawa kwa makini. Hata hivyo, hili halimaanishi kwamba hayuko kwenye hatari ya kupata aina tofauti ya virusi hivyo. The virus itself, if it's undetectable, it means in your system you don't have any active virus that you can transmit to the second person whom maybe you are in contact with. You are virally suppressed. That means you are undetectable. You have very low chances of transmitting to another individual. It doesn't mean that you shouldn't continue to protect yourself, because there are different forms of HIV. There's HIV1, there's HIV2. You may be having HIV1, and then the person you're sleeping with maybe has HIV2. It's just an easy thing kukunywa dawa, because it's just take you few seconds to take the medication, the ARVs, because kama mimi nakubukanga niko HIV positive. Asubuhi tu nikikunywa dawa zangu. Ukimwi yes ipo wa kupata, but in case ujipate kwa that situation, it's not the end of your life. Ugonjwa wa ukimwi umekuwa donda sugu haswa kwenye taifa hili letu la Kenya na pia kote ulimwenguni, na la kusikitisha ni kwamba waathiriwa wangali wanazidi kupambana na unyanyapaa huku wakijaribu kila wawezavyo kudhibiti ugonjwa huo, ila jamii ina jukumu kubwa katika kuwafaa waathiriwa pasi kuwabagua. Nikiripotia runinga ya TV47, jina langu ni Beatrice Watare. Mtazamaji, ndivyo hali ilivyo kule nje. Tukiachana na hayo, kaunti ya Trans Nzoia inakumbwa na upungufu wa walimu wa chekechea, huku ripoti kibaini kaunti hiyo imewaajiri walimu 700 pekee wanaohudumu kwa vibarua. Ni kwa mujibu wa waziri mpya wa elimu wa kaunti hiyo, Julie Kichweni. Mwanahabari wetu Boniface Baraza anatuarifu mengi zaidi kutoka kaunti ya Trans Nzoia.
Akihutubu baada ya kutua mikoba kutoka kwa mtangulizi wake anayeondoka, waziri mpya wa elimu kaunti hii Julie Kichwen amefichua kuwa uhaba huo wa walimu wa chekechea umeathiri na kudunisha viwango vya elimu kaunti hii vinavyotoa msingi wa elimu kwa watoto. Kwanza wamekuwa katika contract, na hiyo contract imeweza kupea serikali ya kaunti pia a bill. So mimi ningependekeza tu kwamba waweze kuwekwa katika permanent and pensionable terms. Wataweza kupata motisha ya kufanya kazi kwa furaha na kuelimisha watoto wetu kwa environment ambayo inafurahisha sana. Elimu ya chekechea iligatuliwa na kutwikwa serikali za magatuzi tangia uasisi wa ugatuzi mwaka 2013. Aidha, Kichwen ameongeza kwamba gavana wa kaunti hii George Natembeya analenga kubuni jopo litakalofanikisha kuanzishwa kwa chuo kikuu kaunti hii kwa ushirikiano na serikali ya kitaifa. Badala ya sisi kusema tunabadilisha technical iweze kuwa university, itatupea hasara kiasi. Kwa hivyo ningependekeza kwamba tuweze kufanya kazi na kujadiliana na task force, tukue na goodwill ya politicians na leadership ya Trans Nzoia kwa ujumla, tuweze kuanzisha university. Utafiti unaonyesha asilimia kubwa ya wakazi wa kaunti hii wanalazimika kusaka elimu hiyo ya juu katika kaunti jirani, hivyo gharama ya elimu ya juu kuwa ghali mno. Na naona kwamba walijaribu sana kutenga shamba kutoka ADC na haikufanikiwa. Wakajaribu pia kuapproach watu wa Bagita ambayo ni Moi University na shamba ilikuwa ndogo. Haya yanajiri siku moja baada ya mawaziri wa baraza la gavana Natembeya kuapishwa hapo jana, Natembeya akiwataka kuwajibika katika utendakazi wao. Naelewa changamoto ya wakulima, so kuweni na imani na tutatenda kazi kwa umoja bila ukabila. We have to work together as a team because indeed it's a system where we need each other. Coming in very fast to ensure that the problems and the challenges that our business people are going through imekuwa resolved. And these are the two things that we are going to do. One is we are going to fast track the completion of the business park so that we launch it officially by December. My brothers and sisters, from today, kama kuna biashara wanafanya wachana nayo kwanza for the next 5 years, delegate. Fully your mind, focus your mind on the service to our people. Mtihani mkubwa unaomsubiria Natembeya ni kuwaajiri walimu hao licha ya kulalama kuhusu kupanda kwa madeni ya kaunti. Boniface Barasa, TV47. Kwa sasa mtazamaji, tunaingia michezoni na ambapo waziri wa michezo wa Babu na Mwamba mapema hii leo alirejesha mamlaka kwa shirikisho la soka nchini FKF lililovunjiliwa mbali na waziri wa zamani wa michezo Amina Mohamed baada ya kuzingatia kanuni zilizowekwa na shirikisho la soka duniani FIFA ili kusitisha marufuku ya muda iliyowekewa Kenya. Akizungumza na wanahabari hapa jijini Nairobi, waziri Ababu alisema kuwa matakwa yao mawili yaliyowasilishwa na FIFA yakiwemo kusitisha mamlaka ya kamati ya mpito ya FKF na kurejesha mamlaka kwa naibu rais na katibu mkuu wa shirikisho hilo Doris Peter na Barry Otieno mtawalia yamekamilishwa na wizara hiyo. Kulingana na waziri Ababu, barua za kutoka kwa wizara ya michezo pamoja na shirikisho la FKF kudhibitisha makubaliano hayo zingali kuwasilishwa rasmi kwa shirikisho la FIFA ili kuhakikisha marufuku yaliyowekwa Kenya yamesitishwa. Which will be conveyed to FIFA shortly to meet the conditions set by FIFA so that the suspension by FIFA can be lifted pronto to see our football back. And I have a communication to that effect with me. We expect that FIFA will respond with speed to the communication we are releasing to them immediately after this press conference. I have allowed the team to continue doing this. I believe in a matter of a short period of time, then this issue will be dealt with, get out of my hand, because now I know I will receive fairness as opposed to before when we were being arrested on Fridays and taken to Gigiri.
those of us who are done so. So now that I have that confidence, I have agreed today and in writing to the minister, and I've informed FIFA and we're going to inform them now that I have no problem, and I've acknowledged that the team can continue and bring back the league. The federation will in the coming days communicate the next steps, including the status of the just concluded 2021-2022 league season and scheduled dates for the kickoff of the 2022-2023 league season. Mbali na hayo